professora Renata, professor Ivan estiverem de acordo, professor Alcindo, nós podemos dar início, pode ser isso? Claro, por mim tudo bem, professor Alcindo, professor Ivan. Por mim tudo bem. Então, vamos lá, Lilian, vamos dar início. Então, senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao 6º Congresso Internacional de Direito Internacional Ambiental da Universidade Católica de Santos, que este ano tem como tema Governança, Sustentabilidade em Recursos Hídricos, evento integrante das comemorações do Jubileu de Platina da Universidade Católica de Santos, que há 70 anos está a serviço de Santos e da Baixada Santista. A Universidade Católica de Santos foi criada em 1951 pela iniciativa do então bispo diocesano Dom Idílio José Soares e mais 13 cidadãos santistas para prover à região um ensino de superior, sem que os jovens tivessem que se deslocarem para São Paulo, visando o desenvolvimento humanista, crítico, intelectual e econômico da região metropolitana da Baixada Santista. Antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir que mantenham seus microfones fechados para que possamos evitar ruídos durante o evento. Também será disponibilizado no chat um formulário de presença que deverá ser preenchido até o final do evento para a emissão de certificação. A conferência de abertura desta noite é sobre paradiplomacia ambiental, biodiversidade, mudanças climáticas e recursos hídricos com a senhora Natália Uribe, do Region 4. Convidamos para compor a mesa virtual desta noite a professora doutora Renata Soares Bonavides, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos. A excelentíssima senhora Raquel Chini, prefeita municipal de Praia Grande e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. O professor mestre Ivan da Silva, coordenador do curso de Direito da Universidade Católica de Santos. O professor doutor Alcindo Gonçalves, coordenador do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da Universidade Católica de Santos. O professor doutor Fernando Fernandes Cardoso Rey, presidente do 6º Congresso de Direito Ambiental Internacional. E a professora doutora Maria Luísa Granziera, presidente do 1º Fórum de Políticas Públicas sobre Recursos Hídricos, Experiências Internacionais em Gestão e a Implementação do Plano da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. Com a palavra, para dar início às nossas atividades dessa noite, o professor doutor Fernando Fernandes Cardoso Rey, presidente do 6º Congresso de Direito Ambiental Internacional. Seu microfone está fechado, Fernando. Muito bem. Desculpem, boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar inicialmente a mesa que preside essa sessão, nas pessoas da prefeita Raquel, Auxiliadora Chini, prefeita municipal de Praia Grande, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, professora doutora Renata Soares Bonavides, nossa diretora da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos, professor Ivan da Silva, coordenador do curso de Direito, professor Alcindo Gonçalves, coordenador do programa de pós-graduação estrito sensu da nossa universidade, e professora Maria Luísa Machado Granziera, presidente do 1º Fórum de Políticas Públicas sobre Recursos Hídricos, realizado conjuntamente com o Congresso, o 6º Congresso de Direito Ambiental Internacional. Muito bem, um ano após a data inicial prevista para a realização do nosso congresso, com muita resiliência, paciência e persistência que aprendemos a desenvolver no curso desse longo período de pandemia no mundo, quero iniciar agradecendo
ao Conselho Científico e à comissão organizadora do Congresso por nunca ter desistido e por sempre ter acreditado que seria possível, ainda que apesar de todas as diversidades que vivemos no período, realizar de forma semipresencial esta 6ª edição. Esta edição ela reúne quase 200 acadêmicos e pesquisadores que trabalham, que pesquisam, que se envolvem com as grandes questões ambientais do nosso planeta. E esse esforço, esse trabalho é uma demonstração clara do papel que a universidade e que a ciência possuem na governança global, principalmente no enfrentamento de problemas complexos, de problemas que não são passíveis de resolução por lideranças e por países isoladamente. E isso é evidente e isso é claro no momento em que esse congresso se realiza paralelamente à Conferência das Partes do Regime Internacional de Mudança Climática de Glasgow, onde, nesses primeiros dias, apesar dos belos discursos, falta concretude de ações efetivas para o enfrentamento desse grande problema. E por que também não dizer que esse trabalho dos acadêmicos e pesquisadores representa um papel inflexível e esclarecedor da universidade diante da ausência de uma governança ambiental nacional que enfrentamos no atual governo. Este evento, que acontece de forma híbrida, na verdade, pode representar a retomada, ainda que parcial, das atividades presenciais do programa de estrito sensu em Direito e das atividades de graduação da nossa Faculdade de Direito. E, por isso, felicito a todos os que estiverem envolvidos nessa organização para que, paulatinamente, as atividades presenciais voltem a esse novo normal e recuperemos o espaço de convívio e de aprendizado que sempre desfrutamos ao longo dos últimos anos. Tivemos a apresentação de dezenas de trabalhos nesse ano, e o Comitê Científico selecionou 29, que serão apresentados em sessão única amanhã, a partir das 18 horas. Esses 29 trabalhos são prova da qualidade e da internacionalização do nosso programa. Como em edições anteriores, há trabalhos do país, da América Latina e da Europa. Mas pela primeira vez temos um trabalho da Índia, chegamos ao Oriente. Isso mostra o reconhecimento da excelência do esforço de internacionalização do nosso programa e do nosso congresso. E, por último, gostaria de registrar uma vez mais o apoio técnico e científico da Sociedade Brasileira de Direito Internacional do Meio Ambiente, SBDIMA, da UCN e da Regions 4. Devolvo a palavra à mesa. Obrigada, Fernando. Então, dando continuidade às nossas falas dessa noite, neste momento nós vamos ouvir o professor doutor Alcindo Gonçalves, coordenador do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da Universidade Católica de Santos. Muito, Pepe. Boa noite a todos da mesa. Saudar especialmente a prefeita de Praia Grande, Raquel, Chini, o professor Fernando Rey, presidente do nosso congresso, a professora Renata Bonavides, diretora da Faculdade de Direito, a professora Maria Luísa Granzieira, professor Ivan da Silva, coordenador do curso de Direito, da Faculdade de Direito, e dizer que, para mim, é uma grande satisfação, um orgulho poder participar desse evento, que deveria ter acontecido ano passado, mas que, por razões evidentes, a pandemia impediu, mas registrar que é a 6ª edição desse congresso. Esse congresso vem se pautando por uma trajetória ascendente, já destacada aí pelo professor Fernando Rey, que vem marcando a pesquisa, o trabalho, a iniciativa do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Santos, e que se materializa a cada 2 anos
nesse evento que procura discutir temas da maior relevância, né, para a temática do direito ambiental internacional, né, e mais uma vez está presente, e que esse ano se desdobra especialmente nesse fórum de políticas públicas sobre recursos hídricos, né, que vai preencher a maior parte das mesas que vão acontecer amanhã e depois. É um tema, o tema dos recursos hídricos é um tema essencialmente ambiental, um tema de sustentabilidade, um tema de governança, portanto, absolutamente sintonizado com esse congresso. Então, é uma oportunidade muito importante para que a gente possa ouvir convidados ilustres que vão participar das várias mesas amanhã e depois, além da Natália Vera, que vai falar daqui a pouco conosco, e também registrar o grande número de trabalhos científicos que foram apresentados. Os 29 foram selecionados e serão apresentados amanhã no final da tarde, tá certo? E é uma oportunidade muito grande que a gente possa nos reunir, ainda que de maneira virtual, né? Mas igualmente com ênfase, com entusiasmo, com participação expressiva, e que nós possamos, nesses 2 dias, discutir bastante essa temática, num momento especialmente grave do planeta, que, por uma coincidência, ocorre simultaneamente com a Conferência das Partes da Convenção Quadro da Mudança Climática, que começou nesse final de semana em Glasgow, na Escócia, né? E que a gente espera ainda que possa trazer frutos importantes. Então, nós temos aí a satisfação de promover, finalmente, o 6º Congresso de Direito Ambiental Internacional. Eu saúdo todos os envolvidos, cumprimento aqueles que se dedicaram à sua organização, com todas as dificuldades que o momento exige, né, em função da pandemia, do agendamento, do modelo híbrido que vai ser adotado, mas tenha certeza de que será mais uma etapa importante no nosso programa, que marca, de um lado, a internacionalização das nossas atividades e, de outro, a qualidade, a relevância das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito do nosso corpo docente e discente. Então, eu cumprimento a todos, saúdo e desejo que nós possamos ter 2 dias muito profícuos, de muito trabalho, mas ao mesmo tempo de profundas reflexões e de contribuição efetiva para a ciência e para a pesquisa nessa área. Muito obrigado. Neste momento, vamos ouvir a excelentíssima senhora Raquel Chini, Prefeita Municipal de Praia Grande e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. Boa noite a todos. Primeiro, quero cumprimentar a mesa, o professor Fernando, a professora Renata, Bebezinho, Ivan, a professora Alcindo, a professora Maria Luísa, e é um grande prazer participar do primeiro Fórum de Políticas Públicas sobre Recursos Hídricos, promovido pela Universidade Católica de Santos, e aproveitar para parabenizá-la pelos 70 anos e por todas as ações que vem realizando em prol da gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica da Baixada Santista. Como prefeita de Praia Grande, presidente do CBH, é gratificante acompanhar as recentes ações promovidas por essa instituição, como o congresso que tivemos recentemente sobre os recursos hídricos e o workshop de prevenção e controle do lixo do mar. É importante para a Baixada Santista que esses debates aconteçam para que as políticas públicas sejam implementadas com base nas necessidades e nas peculiaridades da nossa região. E para que, de fato, isso aconteça, é necessário um diálogo entre todos os envolvidos, e esta daqui é mais uma oportunidade para nos conhecer, a gente discutir e repensar nossas ações, não só do poder público, mas de toda a sociedade. É necessário que as políticas dos 9 municípios estejam alinhadas ao nosso plano de bacia para que possamos sanar os problemas da região, como a poluição das águas dos rios e do mar, por esgotos domésticos e pelo lixo urbano.
Ações já estão sendo realizadas nos municípios, mas sabemos que ainda precisamos caminhar muito para que possamos atingir as metas apontadas no plano. Como apontado na nova publicação da Agência Nacional das Águas, Atlas Água, a garantia da segurança hídrica no abastecimento urbano depende não apenas da realização de investimentos em infraestrutura, mas também de medidas de gestão relacionadas aos recursos hídricos e à prestação de serviços de saneamento. Órgãos e entidades estaduais e municipais responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos precisam se articular para promover o abastecimento da água potável e esgotamento sanitário de maneira igualitária, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos de modo sustentável e além da drenagem e do manejo das águas pluviais de forma eficiente. Sabemos que a tarefa não é fácil, mas momentos de discussão como este promovem reflexão e novas tomadas de decisão, pois a ciência e a tecnologia são coeficientes para que encontremos soluções para os problemas apontados. No gerenciamento dos recursos hídricos, Praia Grande desenvolve e intensifica suas ações em importantes áreas, com diversas obras sendo realizadas por meio de convênio com a Sabesp através do programa Onda Limpa, registrando 100% de cobertura dos serviços de abastecimento de água e cerca de 90% de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário, seguindo em poucos anos para a universalização dos serviços. A cidade ainda tem procurado promover a justiça habitacional, disponibilizando moradias para as famílias que realmente necessitam e estão cadastradas no programa habitacional. Através de parcerias, a cidade inaugurou esse ano conjuntos habitacionais totalizando mais de 400 unidades. A educação ambiental para crianças e jovens faz parte da rotina dos estudantes desde a década de 90, do então prefeito Mourão, com a Patrulha do Verde, e já com os 20 anos de existência da nossa Escola de Educação Ambiental no Portinho, às margens da área da Mata Atlântica, ensinando consumo consciente e ações sustentáveis. A destinação correta dos resíduos foi fortalecida tanto com ações específicas de fiscalização e monitoramento dos descartes da construção civil, assim como a coleta seletiva em todos os bairros, simultânea coleta do lixo orgânico, que vem sendo adotada cada vez mais por munícipes que separam seus lixos. Temos também na cidade 18 ecopontos, que são fundamentais para esse descarte correto de materiais inservíveis e reciclagem, bem como óleo de cozinha e pneus. Reforço ainda a união de sustentabilidade e geração de renda com duas cooperativas que oportunizam um trabalho de cerca de 200 pessoas. Praia Grande ainda pauta a região com discussões metropolitanas importantes, como o destino dos aterros sanitários no Sítio das Neves e a usina de lixo com tecnologia adequada e sustentável. No entanto, não podemos pensar apenas como município. É preciso pensar como região metropolitana, traçando metas em conjunto e realizando ações síncronas para que os problemas sejam estudos e pesquisas é essencial para a implementação de políticas públicas que assegurem a gestão dos recursos hídricos. Eu desejo a todos uns 2 dias de muito trabalho, de muito aprendizado e que a região saia mais fortalecida com o nosso ambiente, toda a discussão, toda essa parte de pesquisa e estudo que são fundamentais para desenvolver novas soluções. Boa noite a todos. Obrigada, prefeita. E agora, para encerrar esse primeiro momento, vamos ouvir a professora doutora Renata Soares Bonavides, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos. Professora Renata. Muito boa noite a todos. Eu inicio agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, ainda que de forma virtual, né, após 1 ano e 8 meses, como bem lembrado pela professora Maria Luísa, antes de começarmos esse evento, e o professor Fernando, mas aqui, vivos e saudáveis.
Eu cumprimento a excelentíssima prefeita de Praia Grande, Raquel Chini, agradecendo muitíssimo a presença de Vossa Excelência, prefeita. Saúdo o professor coordenador do nosso programa estrito sensu em Direito da Faculdade da Universidade, da Faculdade Católica de Santos, da Universidade Católica de Santos, professor Alcindo Gonçalves. Cumprimento a todos os professores do programa estrito sensu de nossa universidade. Me perdoem pela sonoplastia aqui da bebezinha, mas ela está participando e já aprendendo com todos que estão falando. Cumprimento, então, todos os professores do nosso programa, na pessoa do professor doutor Fernando Fernandes Cardoso Rey, presidente do 6º Congresso Internacional de Direito Ambiental Internacional de nossa universidade, a quem eu saúdo todos os nossos professores e, desde já, parabenizo o professor Fernando Rey por toda a organização, pela maestria na condução de toda a organização deste congresso, que eu tenho certeza que será muito valioso e com reflexões muito importantes para toda a nossa comunidade acadêmica e não acadêmica. Professora Maria Luísa Granziera, da mesma forma, rendo aqui os meus agradecimentos e cumprimentos. Querido professor coordenador da faculdade, professor Ivan da Silva, saúdo na pessoa do professor Dr. João Miranda, todos os professores portugueses que participam e participarão do nosso congresso. Sejam muito bem-vindos, que seja a primeira, se é que é a primeira, de muitas vindas e participações de todos os senhores e senhoras. Agradeço, portanto, a possibilidade de estar aqui com todos e desejo um excelente congresso nesses próximos 2 dias, que eu tenho certeza que assim será. Meu muito obrigada, e não poderia deixar por fim de agradecer a professora Lilian Marques, coordenadora do nosso Departamento de Relações Públicas, que com a sua equipe sempre propicia que os eventos sejam realizados em nossa universidade com toda a excelência. Professora Lilian, receba também os meus cumprimentos. Muito obrigada a todos, obrigada, devolvo a palavra a você, professora. Muito obrigada, professora Renata. E dando continuidade, então, à programação da nossa noite, nós passamos agora para a conferência para Diplomacia Ambiental, Biodiversidade, Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos com a senhora Natália Uribe, do Regions 4. Bom dia, boa tarde, muito obrigada pela invitação a participar neste Congresso Internacional de Direito Ambiental Internacional, Governança e Sustentabilidade em Recursos Hídricos, que tem lugar em São Paulo, Brasil. É para mim um país muito querido. Gostaria tanto de poder estar aí, gostaria, o ano próximo. Gostaria de agradecer à Universidade Católica dos Santos, que é membro da nossa rede, e um agradecimento especial para o professor Dr. Fernando Rey, que é parceiro muito importante para a nossa organização. So now I am going to switch to English, luckily for you. So hopefully at the next occasion, maybe next year, I will be able to join you there on site, and hopefully I will have the chance to practice my portuñol. So it's really a pleasure to join you here today on behalf of Regions for Sustainable Development, which is the global network mobilizing the leadership of subnational governments in the key agendas of climate action, biodiversity, and sustainable development. So our organization will be 20 years old next year. So we've been leading regions
in these key agendas for 20 years. And the Universidade Católica dos Santos is a member and very important partner that brings always a lot of relevant content and work. So today, I know that you have a very important and interesting program that you will have experts on water resources management. So what we would like to bring also perhaps to the discussion, we would like to contribute to the rich discussions that you will be having with a perspective from our network of regions for regions, bringing a more international dimension on the key agendas and also on the key role of regions of the subnational level of government to really be key actors of the transformative change we now need to solve the multiple crises the world is now confronted with. And of course, water, which is the key issue bringing us here together today. Water is a crucial element, unique in this planet, and it is the link really required for producing sustainable food, for preserving biodiversity, and safeguarding communities from the escalating impacts of climate change, most of which are water related. So water is a connector across agendas, across the climate agenda. It's crucial for both climate mitigation and adaptation, but it's also crucial for conservation of biodiversity as well as for the achievement of sustainable development and the Sustainable Development Goals, which have a specific objective, number 6, dedicated to water. But water, beyond that objective, is crucial for the realization of the rest of the Sustainable Development Goals. So water, key unique element, water a connector across the relevant international agendas as well, right? So the context that we now face is really very deeply marked, as you know, by the COVID-19 pandemic. It has really marked an unprecedented crisis that has impacted all our lives. So we have all felt it in our own skin. So this COVID pandemic has been particularly challenging for regional governments across the world because they have been at the forefront of the response. But also the crisis has exposed us to the urgency to tackle what remains one of the greatest challenges of our time, which is the climate emergency and the biodiversity crisis, and the need to act differently, the need to act more boldly, more ambitiously, to build a more resilient, a more green, a more sustainable and healthy future. And for this, of course, the sustainable management of water resources is key. So over the last decades, climate change has emerged, as you all know, as this very serious threat for multiple sectors, including the water sector. But the water sector and the water cycle is not only impacted by climate change, but the sustainable management of water resources is also provides solutions to confront the climate crisis. So I think it's important also to look at it from this double perspective of impacted but provider of solutions. At a moment that we are now getting ready for COP26, for the 26th Conference of the Parties to the United Nations Climate Convention that is taking beginning next week in Glasgow. So really, the latest report by the Intergovernmental Panel of Climate Change working group that has been recently launched is unequivocal that climate change is driving unprecedented changes that are already affecting all regions of the world. It is rapid, it is intensifying, it is widespread, and some of the trends are already irreversible. Therefore, the current decade, the decade that we now enter, is really the most vital period
for reaching the climate neutrality and the emission reduction targets adopted in the Paris Agreement. But also, adaptation is no longer an option. In the face of this reality, and in the face of the growing climate change impacts every day that we are already witnessing, climate adaptation becomes an increasing, pressing, and urgent need. And the United Nations Framework Convention on Climate Change has called also for enhanced action on adaptation, highlighting that it must be addressed with the same priority as mitigation. And for this to really develop, to really accelerate action on adaptation, all levels of government need to be engaged together with the different partners, together with the practitioners, like those present here today in the Congress, and the academia and the academic world, civil society, business, etc. So understanding the extent of climate change over territories and finding the best adaptation solutions requires multi-thematic and integrated responses. As adaptation is mostly location-specific, it should consider the territories where tackling adaptation challenges is required. So in this regard, regional governments are strategically positioned between the local and the national levels, as they often have specific responsibilities that directly influence adaptation action, such as energy. They have competences in relation to energy, to environment, to economic development, transport, waste, water and sanitation, industry, agriculture, etc. So this is why we believe that due to their key position, regional governments facilitate the coordination and policy coherence across sectors, across levels of government, but they are also innovation hubs. They also innovate. They are many times, they show a very bold ambition and develop ambition plans and adaptation actions that are really crucial for long-term resilience. And through their proximity to the citizens, they are able to connect the reality and the needs of their constituents to the national level and to the global level. So this is what we do. So with this in mind, more than 5 years ago, so really at the COP 15 in Paris, Regions Adapt Initiative was born. So the Regions Adapt Initiative was born. Why? Because there was a gap in the international arena, and we thought that adaptation was not receiving enough attention and that it needed to be really raised with more importance at the international agenda. But also that regions had specifically a very important role in relation to adaptation, so that it was important to bring, to help regions really mobilize that leadership. So two of our members from Regions 4, so Catalonia and Rio de Janeiro, the state of Rio de Janeiro, so really launched and created this initiative with a cooperative approach to really bring attention to the needs of regional governments in regards to the climate change adaptation. So it was launched at the COP21 in Paris at the same time that the Paris Agreement was agreed. So the agreement highlights the importance of working together among all levels of government, and especially also true for the climate change adaptation. So today we are really happy that Regions Adapt brings together 76 regions from all over the world, 20 in 29 countries, and representing more than 300 million citizens, inhabitants. And since its launch, Regions Adapt has really promoted cooperation amongst regions, organizing knowledge exchange, learning opportunities, capacity building, and also implementation of joint projects. So, and very importantly, the initiative have fostered the development of adaptation plans and strategies. So to really mobilize the
political commitment and action. So really development of plans, implementing concrete actions, and also transparently reporting on progress. So really the part about reporting, which is also key. So up to in 2020, in our annual report, we saw that almost 70% of the reporting regions have an adaptation plan in place. And they are also reporting nearly 300 adaptation actions through the specific platform that we have created for reporting. So, and very interestingly, when regions are speaking about the adaptation actions in the key areas, of course, always we find that one of the key areas is water resources management. So throughout these 5 years, since COP21 in Paris to now COP26 in Glasgow, we have worked hard through the Regions Adapt initiative to raise ambition on climate adaptation, as well as visibility and engagement of regional governments in the international stage. So we are actively contributing to the processes, such as through the Marrakesh Partnership for Climate Action, through the local government and municipal authorities, a constituency, and the UNFCCC Conference of the Parties. So we have looked back at these 5 years, at the lessons learned on the ground by our members, and we have provided very important recommendations and examples of good practices, of innovative solutions, using this much needed multi-level governance approach to climate adaptation. So the COP26 that we are currently preparing for is really a critical moment to accelerate global climate action and to raise ambitions in this decade. So we are an observer organization to the UNFCCC, and we are participating very actively at the COP26. You can learn more about our plans at our webpage, so regions4.org. We are actively contributing and participating and bringing the expertise of the regions. And our objective is really to promote multi-level governance for increased ambition, for effective action on climate, more specifically on climate adaptation, through the key role of regional governments as key actors of the transformative change that we need to see happening in Glasgow and beyond Glasgow. Of course, this is not only about the conferences, it's really about the really finding solutions to the global climate crisis. So Regions 4 is going to bring innovative solutions that can be upscaled and present the role that we are having as Regions 4 in supporting regional governments in raising their ambitions on adaptation and resilience. So we have joined the Race to Resilience campaign, and we are official partner of this campaign. The Race to Resilience is a global campaign which is led by the Marrakesh Partnership for Global Climate Action High-Level Climate Champions, which the campaign has been launched this year, and it's really to catalyze global ambition for resilience. And the campaign aims to bring together the action of non-state actors, so those that are not parties to the convention, but that are still very, very relevant if we want the Paris Agreement to really deliver. So its objective is to build the resilience of 4 billion people from vulnerable groups and communities by 2030. So Regions Adapt, we are a proud partner of the Race to Resilience, and we are engaging regional governments in this global effort, and we are pledging, and our Regions Adapt members are now committing to this campaign, first to take stock of the current impacts of climate change in their territories,
by developing a vulnerability risk assessment that includes all vulnerable communities. Second, to plan, to prioritize and adopt an ambitious adaptation plan or program, meaning also mainstreaming adaptation into other sectoral policies like those on water resources management, and that those ambitious plans include and target the most vulnerable populations with interim targets, but also long-term goals. Thirdly, to implement concrete actions on adaptation on the key identified priority areas, as I was mentioning earlier, one of them clearly water resources and management, but we also see resilience and disaster risk reduction, agriculture and zone techniques, forestry, protected areas and biodiversity, infrastructure and territorial planning. So, with this in mind, we are also others are economic impacts and opportunities and social adaptation and impacts. And based on this, to report annually on the progress through the Regions Adapt platform with our partners CDP. And on our side, Regions Adapt, we are also pledging to support the regions to achieve these goals and really looking to double the number of signatory regions working on building resilience. So really to raise the number of impacted people by 2030. So really to increase the number of regions developing adaptation plans, but also supporting regions in developing, adopting, improving their adaptation plans through capacity building, knowledge exchange, dissemination of good practices, cooperation amongst peers, supporting them with capacity building and information, and increasing the number of regions reporting annually. So I think this part of that has to do with capacity building, knowledge exchange, supporting concrete implementation. It's very important to bring together examples of concrete good practices like those that you will be discussing later in this conference, with concrete analysis of what are the main challenges, how are the challenges being faced, what is working in what context, how to bring the different actors together, how to make the funding go with the plans and the adequate resources to really enable a successful implementation of the plans. And for all this, it's very important to have key partners, key technical partners, academic partners to support in this analysis and this work. So this is why partners like the Universidade, Católica dos Santos, and those listening to us today, I invite also to join our efforts. So really, to be able to achieve the goal of the race to resilience, we need to really incorporate nature-based solutions. Nature-based solutions that involve conservation, sustainable management and restoration of the ecosystems that are vital as well to achieve the Sustainable Development Goals, and the existing and the upcoming new biodiversity targets in the new framework that is being discussed, and to effectively address climate change in a way that we tackle these key agendas at once, right? So we do believe that nature-based solutions, including those involving water, provide multiple functions that go beyond climate change adaptation and bring other benefits for human well-being, for health, for urban regeneration capacity, for improving livability, and also have a strong synergy with mitigation efforts. So we have seen that regional governments have recognized these benefits and are developing and implementing adaptation policies that address the different challenges through nature-based solutions, taking into account local communities and traditional knowledge,
and benefiting the most vulnerable communities. On the other hand, as you well know, the impacts of climate change are most dramatically felt through changes in the water cycle and in the form of increased droughts, floods, melting sea ice, sea level rise, and extreme weather events, and intensifying or altering with severe consequences to humans and the environment. So until 2050, the fresh water demand will increase extremely, while water security and availability will drastically reduce due to climate change and its impacts. This is why the IPCC, the International Intergovernmental Panel on Climate Change, is saying that the relationship between climate change, mitigation measures, and water is a reciprocal one. So yes, indeed, mitigation measures can have direct implications for water resource use and management, while water extraction and management measures impact carbon emissions due to the energy intensity of water treatment and distribution systems. On the other hand, reliable, clean water resources are essential in absorbing and adapting to the changes brought by the climate crisis. So in order to address this, there's a need to develop policies and tools across different levels of government and other stakeholders. So in this regard, regional governments work on integrated solutions for effective water governance to mitigate and adapt to the impacts of climate change to the water cycle. So this is what we have seen in in 2020, our Regions Adapt brief report. Out of the over 230 adaptation actions reported, the top 3 priority areas were forestry, protected areas and biodiversity, disaster risk reduction, and water resources and management. An example. So looking at examples, the state of Sao Paulo, who is member of Regions for and Regions Adapt Initiative. An example of this is the State of Sao Paulo Nascentes program. It was launched in 2015, and it is a really innovative initiative to address one of the worst water scarcity crises to hit Sao Paulo, which was directly impacting public water supply. So the initiative is Sao Paulo's first major ecosystem-based adaptation project, and it combines, as you may well know, a biodiversity protection with water security. And the objective of the program is to protect water supply springs and degraded areas by promoting and encouraging the planting of native forests for economic use, and also in this way also guaranteeing economic income for small producers. So this program had a restoration goal of 20,000 hectares with more than 33 million seedlings planted, which was exceeded already, and it had more than 400 municipalities benefited. So the program encompasses voluntary planting and compliance with legal obligations, and its development included the setup of several instruments, including the bank of available areas for restoration, the shelf of projects approved by the state, and the conversion of fines into environmental services. And it's interesting also because it relies on a large partnership of small landowners, large companies, state government, and participation of several state secretariats, municipal governments, and non-governmental entities. So this is the kind of examples that we bring together in our report that we will launch at COP26 on 8th of November during a high-level event organized by Regions 4 that I, of course, want to invite you because it will be a hybrid event, so you can also connect and follow those that will not be able to participate in Glasgow. So this report is called Raising Ambitions for Climate Adaptation,
lessons learned and contributions from regional governments. And it gathers it gathers 11 different good practices from our members from all over the world. And another one, for example, that relates to water resources management is that of the Mancomunidad Regional de los Andes in Peru. It's a project of recovery of ecosystemic services of water regulation in the tributary micro-basins of the Rio Grande in Lucanas, Ayacucho. And the objective of this initiative is the recovery of water regulation capacity in the 10 micro watersheds, tributaries of the Rio Grande in Lucanas, Ayacucho. So it had an important investment of $3.9 million US dollars. And a number of actions have been carried out to recover the forest cover in these headwaters of the watersheds, to create artificial reservoirs for rainwater storage, and to train the beneficiary populations in the sustainable management of natural resources. So these activities promote the resilience of agriculture during the drought period or low flow period. So in this way, sustaining the local economies and contributing to the sustainable use of natural resources. So these are just a couple of examples what we see with Sao Paulo, with Mancomunidad de los Andes, and there's a couple of examples of how nature-based solutions can already help us tackle not only the climate crisis, but also the biodiversity crisis as well. And we are Regions 4 are convinced that the international processes, and now more concretely looking at COP26, they need to promote further synergies across the agendas, across biodiversity, climate, sustainable development agendas, because the crises are interrelated, so the solutions must be interrelated too. And water as a connector has a very strong potential of making that happening. So we think that really connecting the climate and biodiversity agendas is really crucial, especially crucial at this moment when the upcoming, the 15th meeting of the Convention of Biological Diversity is going to adopt a new global biodiversity framework. And also a recent report by experts from IPBES and the IPCC has warned clearly that climate change represents a threat to natural ecosystems and the services, but at the same time that current rates of biodiversity loss and degradation are affecting climate change, particularly through the impacts on nitrogen, carbon and water cycles. So therefore addressing these together represents an opportunity to really magnify the synergies and contribute to sustainable development as well. So connecting the climate and biodiversity spheres is especially crucial at this moment when the world is gearing up for stronger actions on both conventions. And that's why we think they should be addressed more and more together, integrated approaches, coordinated action, and international cooperation. Integration of these agendas really could bring important benefits in terms of enhanced policy coherence, increased efficiency and effectiveness. And also we believe that addressing these agendas more integratedly can foster collaboration and learning amongst technical managers that often work in different silos, and really can be useful in identifying best practices and responses to common problems. So we believe really that this can result in greater effectiveness as progress on one agenda is also translating into progress in the other agendas as well. And really regional governments, of course, we see that they're engaged in both agendas, and since they have a more territorial approach, they are already leading and setting this example of more integrated way of addressing and being able to identify gaps and solutions. So really
specifically a collaborative process between subnational governments and the Convention on Biological Diversity through the Edinburgh process. This is an interesting process that we are partners in Regions 4, really calling for the next global biodiversity framework to be more inclusive of subnational governments and to have a specific plan of action dedicated to subnational governments. So we believe that this example of how subnational governments are integrated in the Convention on Biological Diversity through a specific advisory committee of subnational governments that Regions 4 is co-coordinating with the government of Quebec, and also in this increased role that we would like to see in the future biodiversity framework, we believe that this can serve as inspiration also for the climate convention, and it can help deliver on the Paris Agreement as well. So really, in this sense, of course, I would like to take the opportunity to invite all regions that are listening to us today to join us, to join our efforts, to really join us through the Regions Adapt initiative. In this way, it would mean joining automatically the Race to Resilience global campaign, and to we really would love to have more regions from Brazil, for example, but also more partners, technical partners, academic partners that can help us really move forward in this new phase, as we really have no more time to lose. And we need really bold collaboration from all of us, across partners, across stakeholders, across all levels of government, practitioners, and academic world. So really, we believe that water as a connector, and here I will finalize my intervention, water is a very important connector across agendas. And sustainable water governance is a key connecting element that can help us move forward solutions to secure a future where really both people and planet can thrive together. So thank you very much for your attention. We look forward to collaborating more with you, to welcome you to our efforts, and muito obrigada. Thank you very much. A Universidade Católica de Santos agradece a presença de todos e amanhã, às 9 horas da manhã, aguardamos vocês no auditório 310 para aqueles que se inscreveram para participar do evento presencial ou pelo canal do YouTube da Universidade Católica de Santos para aqueles que se inscreveram para participar de forma online. Tenham todos uma boa noite.